vaccines and health technologies, one focusing on global initiatives, the second on regional initiatives. And we will formally launch the regional platform itself, presenting its rationale and modus operandi and some key initiatives. This event is being broadcast via PAHO YouTube TV and through the Zoom platform. For those participating in Zoom, we have some logistics information to support your participation. There is interpretation available in English, French, Portuguese, and Spanish, so please click the interpretation button to activate the language of your preference. Click Mute Original Audio if necessary. On the Participants button at the top of the Zoom window, hover your mouse over your name in the participant list on the right side. Click on Rename, let us know who you are, add your organization and country. And please feel free to engage in the chat and discussions if you have comments or questions for anyone participating in the meeting, and in particular for the panelists. I now have the pleasure of inviting the Director of the Pan American Health Organization, Dr. Carissa Etienne, to formally open the meeting. Dr. Etienne? Thank you very much, James. Honorable Minister Daniel Salas Peraza, Minister of Health of Costa Rica, Honorable Minister Andres Cove, Minister of Science, Technology, Knowledge and Innovation from Chile, Maria Apolito, Undersecretary of Knowledge, Economy from Argentina. I would also like to greet Nicia Trindade, the President of Oswaldo Cruz Foundation, and also Alberta Arenas from ECLAC, and Richard Hatchett from CEPI, and Annabelle Gonzalez from our World Trade Organization. From WHO, it is my pleasure to also greet Soumya Swaminathan, who is the Chief Scientist in WHO. Let me also greet all of the sister agencies who are here with us, members of academia, and certainly the private sector. Let me say good morning and thank you for your presence here today, but more so for your support and collaboration. A hearty welcome to you as we begin another historic journey in the history of the Americas. Welcome to this, the inaugural meeting of the regional platform to advance the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies in the Americas. The COVID-19 pandemic continues unabated throughout our region, with new variants impacting the lives and livelihoods of millions and placing enormous stress on our health systems and our economies. Even as our region continues to lead global infections, with 7 of the top 20 countries and territories with the highest mortality rates in the world found in Latin America, just over 23% of people in Latin America and the Caribbean have completed their COVID-19 vaccinations. But this hides the fact that in many countries, coverage is much lower, and in some countries, it is less than 10%. Delays in production have meant that many countries are still awaiting the doses they purchased months ago. And while PAHO and COVAX are working to deliver nearly 12 million COVID vaccine donations from the US, Spain, Norway, France, and Sweden, these donations will not be enough to protect the hundreds of millions of people who remain vulnerable in our region. Limited vaccine supplies continue to set us back. A handful of companies produce all the world's supply of COVID-19 vaccines, and many of them are letting price and country of origin and not need determine how and where doses are rolled out. This limited production and the unequal distribution of vaccines in the face of staggering demand hinder our COVID response. Mass vaccination is critical if we are to stem the tide of the pandemic and to hinder the spread of further variants. Latin America and the Caribbean are especially vulnerable since we depend almost entirely on other places to produce the raw pharmaceutical materials, medicines, and health technologies that our population need to stay healthy.
it is interesting, but our region imports 10 times more pharmaceuticals than we produce. Just as manufacturers adapted quickly to produce some of the PPE and ventilators for our region, which were needed earlier in the pandemic, we must bring the same spirit of collaboration into vaccine production in the region. The good news is that we are not starting from scratch. Today, 4 countries in Latin America and the Caribbean are already involved in manufacturing COVID-19 vaccines, and Brazil and Cuba are producers of WHO pre-qualified vaccines for yellow fever and meningitis B, respectively. We must build on this legacy to protect our people from the threat of COVID and from future health risks. PAHO is already spearheading initiatives to help reduce our dependency on pharmaceutical imports. In our upcoming governing bodies meeting, our member states will adopt a regional policy framework on increasing manufacturing for medicines, vaccines, and other health technologies. Together with WHO, we are working to bring mRNA vaccine technology into our region. mRNA vaccines are some of the most effective vaccines against COVID-19, and the technology is highly adaptable, so it has enormous potential to be used against other viruses. And today, we are issuing an expression of interest to call on the private sector to inform us of their capacity, plans, and interests in working with us to increase manufacturing capacity for pharmaceutical-grade reagents and supplies which are required to produce an mRNA vaccine. But building our region's production capacity will take time, and our success rests on 3 things: coordination, collaboration, and investments. To support such action, and at the request of PAHO member states, I am pleased to formally launch here today the regional platform to advance the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies in the Americas. The platform will coordinate across sectors, health, science and technology, and industry, to strengthen their capacity to produce new technologies. Participating countries will need new policies to make this a priority, both so they have the technical competencies like bioengineering, which are needed to scale these products, and a robust regulatory infrastructure or framework that ensures quality, efficacy, and safety. The region has a solid biomanufacturing base, and the capacity of this base needs to be brought to bear to this challenge. The platform will support collaboration across countries and cooperation agencies to bring to bear regional capacity to this issue. There are many ingredients and steps to making vaccines, so we must map and optimize supply chains to efficiently manage these steps across our region. Just as countries work through the PAHO revolving fund to pull demand for vaccines, they should leverage economies of scale to distribute pharmaceutical production capacity across the Americas. For regional production to be sustainable, production cannot be concentrated in one place, and the platform will provide guidance for future investments. The Inter-American Development Bank, the World Bank, and other partners have already expressed a desire to help our region expand its pharmaceutical production, but countries must also prioritize investments and work together to maximize available funds. And countries are already taking action, and we recognize these efforts. I would like to recognize the presence of governments today in this meeting, and particularly, as I said, the presence of ministers from Costa Rica and Chile, and from health and science and technology, respectively. And I just wish to thank them for this engagement. We recognize the presence of policy advisors and manufacturers from across the whole region,
and in particular from Argentina and Brazil. They're guiding pharmaceutical industrial development in these countries, and we do look forward to receiving their insights. And we need to thank our friends and colleagues from WHO, the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, the World Trade Organization, CEPI, and the associations of pharmaceutical industry from the region who are participating in the platform. We will continue to convene and to support your engagement in this initiative, bringing together your expertise, your knowledge, and your commitment. We look forward to the full participation of the region in the Americas in this initiative. It is through collective action, only through collective action, that we can successfully address our future needs in health technologies and ensure that we, as a region, are better prepared to face future pandemics to come. So I am really very grateful for your presence, and I look forward to our discussions. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Etienne, for those opening remarks. I now have the pleasure of, as mentioned by Dr. Etienne in her intervention, the 168th Executive Committee of the Pan American Health Organization did request PAHO in June of this year to establish this forum to promote dialogue, coordination, and collaboration around product development initiatives that are much needed and ongoing in the Americas to address health needs. I'm pleased now to invite the Assistant Director of PAHO, Dr. Jarvis Barbosa, to provide us with more background on the regional platform to advance the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies in the Americas. Dr. Barbosa. Thank you, James. Good morning. Good morning to all participants, the ministers, the representatives of the institutions that are participating in this very important meeting. I will share with you a presentation, and I will switch to Spanish because the presentation is in Spanish, and we try to read something in Spanish and speak in other language. In general, we can make mistakes. So, voy a compartir entonces una presentación para brindar un poco de contexto que tenemos de la plataforma. Sabemos de la importancia que tienen las vacunas para la COVID-19. Es crítico tener más acceso a las vacunas para que se pueda efectivamente controlar la pandemia, para controlar la transmisión, hacer con que todo el impacto importante que tiene la pandemia pueda ser controlado. Tenemos todavía, cuando miramos el mundo, una situación de mucha desigualdad, mucha inequidad en el acceso a las vacunas. En América Latina y el Caribe, todavía tenemos en nuestra región 6 países que tienen una cobertura por debajo de 20%, de 10%, disculpen, o sea, son países que no alcanzaron la protección de los grupos más vulnerables. Se estima que cuando sumamos los profesionales de salud con los adultos mayores y los adultos que tienen alguna condición de salud, alguna enfermedad crónica, que tienen un riesgo mayor para los casos graves de COVID, eso está alrededor de unos 20% de la población. Entonces, 6 países en América Latina y el Caribe no alcanzaron hoy, ya casi el mes de septiembre, la protección de estos grupos porque el acceso todavía es muy limitado. Y tenemos 18 países que están por debajo de los 20%, o sea, que están en el camino para proteger solamente los más vulnerables. Ese es un poco un resumen de la situación de dificultad de acceso que hay en la región de América Latina y del Caribe. Por otra parte, vemos que el impacto de la pandemia fue muy importante en nuestra región. Cuando miramos que América Latina y el Caribe corresponden a uns 8,41% de la población mundial, pero concentraron casi 21% de todos los casos y casi 33% de todas las muertes por COVID-19. Contribuiu para esto toda una situación económica y social que tenemos en la región, la pobreza, la inequidad, las condiciones de vivienda en las grandes ciudades,
la falta de uma rede de proteção social mais forte em la região, ou seja, tivemos um impacto muito importante. E o impacto não foi solamente um impacto em saúde, mas também tivemos um impacto importante em termos de la redução del Produto Interno Bruto, como também no incremento da pobreza em la região. Tivemos desde o princípio da pandemia algumas situações que subrayaram a vulnerabilidade de nossa região, algumas situações importantes de desabasto e de distribuição desigual de produtos para a saúde, de medicamentos, de vacunas em América Latina e o Caribe. Tivemos desde o princípio, quando se necessitava de mais equipos de proteção personal para os profissionais de saúde, para que pudessem manter os serviços de saúde abertos, uma dificuldade de ter acesso a equipos de proteção personal, depois o problema de la dificuldade de acesso para os ventiladores, para os testes de PCR, ou seja, todos os produtos que se necessitam para utilizar em la resposta à pandemia, em verdade, subrayaram a dependência que temos em América Latina e o Caribe, a vulnerabilidade das cadenas de suministro globais em um contexto de emergência, de cancelamento de voos, de cierre de fronteiras, etc. Também uma concentração geográfica muito importante que temos no mundo hoje, de produção de muitos produtos importantes para a saúde e uma heterogeneidade importante em la região de las Américas quando miramos a produção. Para que seja possível garantizar a integralidade, a multissetorialidade e coerência em las políticas farmacêuticas e de outras tecnologias sanitárias, não podemos contar solamente com o setor saúde. É muito importante que hoje, no diálogo, vamos ter instituições de campo econômico, do campo do comércio global, de representações de ministérios de indústria e tecnologia, de finanças, porque, em verdade, estamos falando de uma inversão estratégica para os países e para nossa região. Não é solamente a demanda de saúde que é importante, pero vai ser muito importante esse trabalho bem coordenado de educação, ciência e tecnologia, de indústria e comércio, de saúde, para que se pueda garantizar que todos os setores estejam involucrados, o setor público, o setor privado, a sociedade civil, de maneira que se pueda efetivamente ter condições de produção, uma produção estratégica que mire quais são as necessidades da região, onde estão as vulnerabilidades mais importantes, quais são as capacidades que já temos e que podemos desenvolver no curto, mediano e largo prazo. Temos também que para o aumento da capacidade produtiva, há que mirar todos os pilares de uma produção de vacunas que, desde o tema da segurança e eficácia, ou seja, de garantizar que a capacidade reguladora no país esteja fortalecido, a disponibilidade, como se pode acelerar e aumentar a produção de vacunas na região, o tema de los preços justos e sosteníveis para garantizar a asequibilidade e também o tema da equidade. A OPS tem em sua história, há 42 anos, por solicitud de los Estados-membros de la região, por exemplo, se criou um fundo rotatório para vacunas que ha garantizado que a região foi e é a região do mundo onde primeiro se incorporam as novas vacunas, a vacuna para VPH, a vacuna para pneumococo, a vacuna para meningococos. A região das Américas foi sempre a primeira região a implementar as novas vacunas, porque o processo de aquisição compartida em la região possibilita a boa negociação com vacunas de qualidade a preços acessíveis. Então, o tema de equidade também é muito importante, como subrayou a diretora em suas palavras iniciais. A plataforma tem, entre os muitos aspectos positivos, de fortalecer a capacidade de produção e, ao mesmo tempo, garantizar que se pueda ter um acesso mais equitativo, com um benefício real para todos os países da América Latina e do Caribe.
Como James ha mencionado, durante a discussão de nosso comitê executivo, quando se apresentou a proposta que vai para o debate em nosso Conselho Diretivo, no mês de setembro, o documento de aumento da capacidade de produção de medicamentos e tecnologias sanitárias essenciais, México hizo uma proposta que foi apoiada por todos os membros do comitê executivo de solicitar a la diretora que pueda promover, com a participação de autoridades nacionais de saúde, a geração de uma plataforma regional de discussão de los desafios e oportunidades sobre a produção de mecanismos e tecnologias sanitárias essenciais. Então, esse lançamento hoje é para cumprir com a solicitud de nosso comitê executivo e estabelecer essa plataforma que pueda efetivamente propiciar que todas as iniciativas que temos na região se possam evaluar, valorar, buscar complementaridade, buscar consórcios, alianças entre os países para que a produção se dê de maneira factível, sostenível e que pueda beneficiar efetivamente a todos os países de América Latina e do Caribe. Em la resolução, no documento que vai para debate em nosso Conselho Diretivo, temos como 3 linhas de ação estratégica. Primeiro, fortalecer a coerência na ação intersetorial e a governança em saúde, ciência e tecnologia e indústria. Segundo, fortalecer as capacidades de investigação, desenvolvimento, produção e logística. E também o fortalecimento da colaboração regional e subregional e as alianças estratégicas. A plataforma regional que se lança hoje tem o objetivo de generar esse espaço de discussão e intercâmbio de experiências, identificar oportunidades concretas, factíveis de cooperação regional, uma articulação de iniciativas concretas para incrementar a capacidade de produção de medicamentos e outras tecnologias sanitárias essenciais, que possam contribuir para o acesso equitativo a esses produtos de todos os países membros. Temos 3 linhas de ações que se estão propondo: contribuir com maior entendimento do contexto regional a partir da divulgação de iniciativas, políticas e experiências nacionais e internacionais, compartilhar as lições aprendidas e debater sobre desafios, oportunidades e opções de políticas e articular a cooperação entre os participantes, favorecendo iniciativas concretas de alcance subregional e regional. Sabemos que nesse momento há muitos países que estão buscando alternativas que possam aumentar sua própria capacidade nacional, Isso é importante, isso creio que é muito positivo. Sempre é importante também revisar bem para que se possa ter em cada país esse incremento da capacidade e por intermédio da plataforma, que pueda ser possível fazer com a complementaridade entre distintas iniciativas, com trabalho em rede, em alianças, facilitar o desenvolvimento mais rápido de vacunas e de produtos essenciais para a região. El dia 16 de abril, tivemos com nossos colegas de Ginebra, da OMS, lançamento de essa chamada de expressão de interesse para a América Latina e o Caribe. Tivemos mais de 300 pessoas que participaram dessa chamada, tivemos pouco mais de 30 propostas de interesse que estão agora bajo análise e que esperamos que vão ser divulgadas, o resultado final, durante nosso Conselho Diretivo, el dia 21 de setembro. Tivemos hoje, se lançou outra chamada de manifestação de interesse, que os países, os produtores privados, públicos, alianças público-privada podem atender, que é uma chamada manifestação de interesse para contribuir à cadeia de valor e suministro de reativos para a produção sustentável de vacunas de ARN mensageiro para a COVID-19 em las Américas. Assim que produtores públicos ou privados de medicamentos, vacunas ou substâncias farmacológicas ou matéria-prima podem participar nessa chamada, apresentando propostas para produzir estes
produtos que são essenciais para as vacunas de RNA, ARN mensageiro ou outros. Né? Então, essa chamada vai também a buscar como fortalecer com que essa produção pueda se dar de maneira sustentável na região. Para finalizar, eu creio que hago uma referência a lo que nossa diretora ha chamado sempre a atenção. A América Latina e o Caribe já têm expertise e capacidade para desenvolver e produzir vacinas. Assim que é muito importante que com essa plataforma, com o apoio que seja possível estabelecer em todos os países, se pueda, com base nessa capacidade que já temos, desenvolver mais capacidade de produção para que todos os países da região possam efetivamente ter os benefícios de acesso ampliado a las vacunas para a COVID-19 e também a los produtos essenciais para a saúde. Muitas gracias, James. Muchas gracias, Jarbas, Dr. Barbosa, para esta presentación de la plataforma. So this morning, we've also organized 2 panel discussions around many of the issues that Dr. Barbosa has raised in his presentation. And we'd like to move straight into the first of these panel discussions. Dr. Anelia Porras, the Unit Chief of Medicines and Health Technologies at PAHO, will moderate the first of these panels around the global context and some of the initiatives in development and manufacturing of vaccines, medicines, and other health technologies. Over to you, Anelia. Thank you, James, and good morning, everybody. It's my honor and my pleasure to be moderating the first panel. We have a slight change of the panel composition, though. So I have the honor of having today with me discussing this important subject, Dr. Daniel Salas, our Minister of Health of Costa Rica, Anabel Gonzalez, the Deputy Director General from WTO, the World Trade Organization, and the Chief Scientist from the World Health Organization, Dr. Soumya Swaminathan. Unfortunately, due to some last-minute issues, Dr. Richard Hatchett from CEPI has not yet been able to connect. So we hope if he will be connected, but if not, we'll miss him dearly. Entonces, and again, this panel will be a little bit eclectic in Spanish and English, so bear with us. You have interpretation available to 4 languages, as James mentioned before. Doctor Salas, qué gusto tenerlo con nosotros y le damos otra vez la bienvenida. Es importante empezar con usted porque es nuestro ministro de Salud en la sala. Y justamente la pregunta que queremos hacerle es relacionada a la importancia que tiene en estas iniciativas público-privadas, multisectoriales y con tantos actores. ¿Cuál es la importancia de que el sector salud actúe como guía y como medio de la transferencia de conocimientos y sea facilitador de esas iniciativas? ¿Y cómo ve el contexto regional y mundial que hoy tenemos para el desarrollo de vacunas y otras tecnologías sanitarias para COVID? Adelante, doctor Salas. Bueno, un saludo a todos los que están presentes en la reunión, a la doctora Carice Tien, la directora, el doctor Jarbas Barbosa, a todos los que están presentes. Yo creo que lo que se ha demostrado en esta pandemia es que estamos justamente en momentos coyunturales que tenemos que tomar decisiones para avanzar como humanidad desde el punto de vista de humanidad. Porque cuando vemos lo que ha provocado esta pandemia, el gran caos a nivel de salud, donde miles de fallecidos se dan día con día, donde tenemos una repercusión social y económica devastadora en muchos de los países, y vemos justamente que existen posibilidades, medicamentos, vacunas que permiten a los países, al mundo salir adelante. Creo que es sumamente importante que nos cuestionemos y empecemos a hacer un inventario de qué es lo que tenemos, de dónde podemos llegar con la transferencia de tecnologías que se hace tan necesaria para salir de tanto problema que nos ha generado esta pandemia. Considero que
la transferencia de tecnología exitosa, claro que es un asunto de responsabilidad humanitaria, responsabilidad social. Tenemos también que garantizar que lo que se vaya a transferir sea en términos de calidad, que haya un ganar-ganar, porque aquí no se trata tampoco de sacrificar completamente las innovaciones y las inversiones que se han realizado para esas innovaciones, pero sí entender que al final, si nos unimos, si logramos esa visión conjunta y no pensamos en ganancias de unos cuantos, sino en la ganancia mundial, como le digo, porque esta pandemia ha debilitado las economías, la sociedad, ha minado las oportunidades de empleo, ha provocado una ola posible de enfermedades crónicas y problemas mentales y otros que apenas vamos a empezar a percibir, incluso el COVID prolongado. Son muchos retos. Yo creo que aquí tenemos una excelente oportunidad de verdad de unirnos, de entendernos como humanidad, de entender que esta pandemia es un evento que puede repetirse en el futuro y que tenemos que construir desde ya las plataformas necesarias que nos permitan salir adelante de una forma más rápida y más efectiva. Hay otro tema que a mí me preocupa enormemente, que tal vez no está relacionado directamente, aunque puede ser, no sabemos en el futuro, el desarrollo de medicamentos biotecnológicos. Yo sé que tiene mucha innovación y mucha complejidad, pero resulta que los precios de estos medicamentos son tan altos que están siendo poco accesibles para muchos países. Y creo que también dentro de esta posibilidad de transferencia de tecnologías tenemos que ir planteando cómo podemos hacer sostenible el acceso y que no exista una polarización mayor en el mundo entre lo que es el acceso efectivo a medicamentos, a oportunidades de salud y el acceso no efectivo. Así que, dicho esto, yo quiero agradecer mucho a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, que ha acogido estas estrategias, que ha sido líder también en lanzar y apoyar y explorar estas posibilidades que tenemos como región y cómo colaborar también en este aporte mundial. Y tenemos que seguir perseverando. Creo que aquí, si nos unimos de verdad contra un enemigo común, aquí es un enemigo común, este virus que ha sido fatal para todo el mundo, tenemos que entendernos como una gran comunidad internacional. Tenemos un enemigo común y que podemos hacerlo mejor, mucho más rápido salir de esto si nos unimos y nos mostramos solidarios con una visión verdaderamente humanitaria. Muchísimas gracias, ministro. Dr. Swaminathan, you're the chief scientist of the World Health Organization, and since the beginning, actually, you were the first chief scientist designated by WHO. And from the beginning, you've been a leading figure within the ACT Accelerator and the facilitation of the activities among partners within the accelerator. So could you tell us a little bit of the global context? What's ACT-A doing to facilitate the development and manufacture of these essential technologies that the Minister Salas was referring to? What are some of the main activities, and how do you see this global context also coming down to our regional, to our region and the interactions at that level? Sumia, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Analia. And I think Dr. Etienne and Dr. Barbosa really laid out the background very well on exact, and the minister just spoke about also the challenges and issues on why we're all now focusing on local production. So as you know, the ACT Accelerator was set up really with the vision of the Director General in order to both accelerate the development of new tools, that's drugs, diagnostics, and vaccines, but also very importantly to ensure equitable access once those tools are developed, because we know from history that this doesn't happen by itself. So the ACT Accelerator brought together all the major global agencies, the health agencies, but also the banks, World Bank and IMF has joined. And in fact, Dr. Ngozi, who's now the Director General of the WTO, was the first co-chair of the ACT Council. The agencies, apart from WHO, are Gavi, CEPI, UNITAID, the Global Fund, the Bill and Melinda Gates Foundation, the Wellcome Trust, UNITAID, FIND,
And then we have the three pillars: the diagnostics pillar, the therapeutics pillar, and the vaccines pillar. All have the same goals: accelerate the development as well as provide equitable access. And then there are cross-cutting areas of work like the health systems pillar, which obviously is very important, because without the backbone of the health systems being strong, none of these new tools can be appropriately used. I have been most involved in the COVAX, that is the vaccines pillar of the ACT Accelerator, which WHO, Gavi, and CEPI with UNICEF are the agencies that have been working on it, with each of us having our own defined responsibilities. We realized fairly, towards the end of last year, that first when we started, we didn't know that we would be having these so many safe and effective vaccines. So initially, our focus was on the facilitation and coordination of the development of as many vaccines as possible, providing support to developers, small biotech companies, countries, researchers, developing the target product profile, setting the benchmarks. But once it became clear that there could be effective vaccines developed, then the issue of supplies. And the COVAX was set up as the main delivery mechanism for global equitable access, to serve both high-income and low and middle-income countries, everyone. That was really the vision for COVAX. And people pay, those who can afford to pay, the self-financing countries, and those who, the 92 AMC countries, would get it from donor funding. Now, our major challenge has been supplies into COVAX. And the reasons for this have been that, I think everyone knows the reasons, but the limited supplies of vaccines have mainly gone to high-income countries. And today, if we look at the where the 5 billion doses of vaccines have been delivered, the majority of them have been in the high and upper middle-income countries. And as yet, the low-income countries have achieved less than 2% coverage of the population. So we started thinking about how do we increase supplies, and also how do we build regional health security for the future. And this is, I think, what exactly we're discussing today. And one of the things that became clear was that there are new technologies now that have been proven during this pandemic. And they have now proof of principle now. The first mRNA proof of principle is with COVID. Similarly, the adenoviral vector vaccines, they have been tried for other diseases, but not at the scale at which they have been used for COVID, with a demonstrated safety and efficacy. So clearly there are opportunities now to build on these new platforms, these innovative platforms. But the issue is that the production is concentrated in a limited number of countries, and this then impacts the distribution. So this is why we went ahead and put out a call for the establishment of an mRNA technology transfer hub, because we believe that a multilateral tech transfer hub, which brings the best technologies and makes it available to all countries, whoever's interested, to come and learn and go back and set up manufacturing in their own countries. Now, I think from what Dr. Etienne and Dr. Barbosa were saying, everyone understands that not every country can become or should become a producer of vaccines, but a regional approach where there is clear discussion and agreement on which countries will produce vaccines and how they will be shared, how they will be procured, who's going to produce the raw materials. And it's very, really positive to see the call for the production of the raw materials, because one of the things that is impacting the scale up of supplies is the limitation in raw materials, particularly for mRNA vaccines, are limited suppliers. I just want to say a word about what CEPI is doing as well, because Dr. Hatchett has not been able to join us, I understand. And He just joined. He did, okay. So he will then talk about the supplies and the upstream work and the marketplace that they have developed. But I can stop here, Annalia, and take questions later. Thanks. Thank you, Soumya. So clear. And I think you brought up another very important subject that leads up to our next speaker, DDG Anabel Gonzalez from World Trade Organization. We know that during the pandemic, trade restrictions had a big impact in accessing
health technology. So DDG, what are the lessons learned from the pandemic in terms of the impact of trade and the main aspect that we need to revise so we are better prepared for the next pandemic? And also, how do you see initiatives such as decentralization of geographical decentralization of production and the platform and interregional cooperation that we are talking about today can help, and how do trade and organizations such as the WTO can help us lead to a future where everybody has access of these health technologies when we are able to produce this? The floor is yours, DDG. Muchas gracias, Analía, y muchas gracias por esta invitación y felicitaciones a la Organización Panamericana de la Salud por el lanzamiento de esta plataforma regional que busca expandir la capacidad de producción de vacunas y otras tecnologías relacionadas con el COVID-19 en la región. Me voy a pasar al inglés para hacer algunos comentarios. Trade has been a positive force during the pandemic by enabling access to much needed medical supplies around the world. Even if the value of global merchandise trade shrank by more than 7% in 2020, trading medical supplies increased by 16% and by 50% for personal protective equipment. Trade has been a critical tool in the fight against the pandemic, but more can and should be done. The vast majority of people in the developing world have not been fully vaccinated. And we've heard from Dr. Etienne that in Latin America and the Caribbean, as of early August, it's about 1 in 5 people who have been fully vaccinated. So without urgent action to boost the supply of COVID-19 vaccines, the world will not be able to bring the pandemic under control. Regional diversification of production can play an important role in facilitating vaccine equity. Now, to reach more people in all countries with increased manufacturing, 2 things need to happen. First, more international trade in critical vaccine inputs. Without access to the inputs, the additional doses will not be produced. The WTO, working in collaboration with other organizations, has identified an indicative list of 83 critical inputs for manufacturing COVID-19 vaccines. And these inputs cannot be produced all in one place. And second, the movement of vaccines through international trade channels must also grow. Today, close to 30 economies are projected to produce COVID-19 vaccines by the end of 2021, with 16 of those economies being outside the G20. So everything must be done to ensure that the cross-border movement of vaccines and the inputs necessary to produce them are as smooth as possible. And here is where the WTO comes in. The WTO, working in collaboration with other international organizations, including WHO, governments, and stakeholders, can support efforts to ramp up production and pump it out to the rest of the world. By identifying and overcoming bottlenecks in the vaccine and input supply chains and other critical technologies, the WTO can help enhance predictability and transparency and to keep supply chains running. So actions to facilitate vaccine equity include, but are not limited, supporting efforts to identify and reduce export restrictions and to put trade facilitating measures in place, fostering cooperation and partnerships, including through voluntary licensing and technology transfer, as well as the effective implementation and use of policy options available in the WTO system, monitoring trade policies and ensuring transparency, contributing to building the capacity of regulatory authorities that need to ensure efficiency, quality, and efficacy, and safety, of course, of vaccines and other medical products, and promoting the collection of granular trade data in support of facilitating vaccine manufacturing and supply chains. With that, let me stop here, and I'll be glad to answer any questions. Thank you. Thank you so much, DDG. And it's a great leeway again into our
final panelist, Dr. Richard Hatchett. Dr. Hatchett is the Chief Executive Officer of the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, or CEPI, a leading player in the development of vaccines and early access to COVID vaccines through the Act 8 Accelerator. Dr. Hatchett, such a pleasure to have you here. And I wonder if you can tell us a little bit from the CEPI perspective and all the work that you have done, that the main challenges and opportunities faced by a regional approach that, like the one we are talking about today, and the one DDG Gonzalez and Dr. Swaminathan were referring to, how we can ensure its success? What are some of the major challenges for the supply and the opportunities that we have to explore? And how are organizations like CEPI being able to help some of our regional development? The floor is yours, Dr. Hatchett. Great, thank you. Can you hear me okay? Very well. Great, thank you. Thank you, Annalie, and thank you to the Pan American Health Organization for the invitation. I'm sorry there was a time mix-up on my schedule, and I had this starting an hour later, so I apologize for my not showing up on time. I just want to start by saying that since the start of the COVID-19 pandemic, global efforts to expand vaccine development and manufacturing have something that's truly extraordinary. Less than 18 months after the identification of the new virus, the world has already administered over 5 billion doses of COVID-19 vaccines worldwide. The entire global production of all vaccines globally in 2019 has been estimated to be somewhere between 3.5 and 5.5 billion doses. So essentially, the world has been able to administer so far a number of doses equivalent to its entire global production of all vaccines in previous years. That's truly extraordinary. But obviously, we haven't achieved equitable access, and we've identified many challenges that we need to overcome. Let me just talk about a few of these, and then talk about some of the things that will be necessary to produce a globally decentralized or regional vaccine manufacturing capability. Some of the most immediate hurdles that vaccine manufacturers have encountered in scaling up have been the availability of input supplies, and we have worked through a number of mechanisms to try to alleviate those supplies. And maybe in the question and answer period, I can talk a little bit more about our supply chain work. In the midterm, in terms of thinking about expanding manufacturing capacity, there are a number of issues, particularly related to the availability of highly skilled manufacturing workers and regulatory workforce in many countries where these capacities are underdeveloped. In the longer term, as we think about scaling up manufacturing, we need to think about sustainability of any capacity that we create beyond COVID-19, and a great deal of additional capacity obviously has already been brought online, and we need to think about how that capacity will be rationalized over time. In terms of the types of things that we will need in place to support efforts to decentralize or regionalize vaccine manufacturing capability going forward, I think first and foremost, one of the biggest deficits that we encountered in 2020 was financing, given the large capital investments that are required to stand up vaccine manufacturing. And that financing, certainly in an emergency, needs to be coordinated and it needs to be risk tolerant. Vaccine manufacturing capacity, if it's going to respond to the needs of a pandemic, needs to be substantial. We need to be able to scale up vaccine manufacturing very, very rapidly. CEPI recently performed a survey to assess manufacturing capacity and capacity ambitions in lower and middle income countries. The survey data are available, and there was strong participation in the PAHO region
these will be discussed in the framework of regional workshops, which will be led by CEPI PAHO and other organizations. And we certainly anticipate strong participation from the PAHO region and the LATAM region. In terms of the workforce, one key issue in many countries, obviously, is the lack of sufficiently trained vaccine manufacturing personnel skilled in the discipline of quality, and as I said, the regulatory environment. Vaccine manufacturing requires intense collaboration between manufacturers and regulators. And if we're going to stand up regional capacity, we need to make significant investments in regulatory capacity, both regionally and in specific countries. Finally, I think the last issue, an issue that many people have been very concerned about during the pandemic, is access to technology, particularly to the most modern and effective vaccination and vaccine manufacturing technologies. Recombinant protein-based manufacturing is now established globally, but the manufacturing of mRNA-based vaccines, which have proved to be extremely effective, as everyone knows, and viral vectors is still largely limited to high-income countries. And we need to support the transfer of these technologies and know-how to manufacturers in regions that are currently underserved. I'll stop there and happy to take questions. Thank you so much, Dr. Hatchett, and thank you to all the panelists. So we're going to close the panel now and then move on to the next panel. And I invite attendees and participants to put questions in the chat. So we'll pass, if we have time, some of the questions to the end of the session. But I think we had the privilege through this extremely interesting panel to hear the regional, but also the global context and how many organizations are working together in an unprecedented collaboration and in an unprecedented speed to bring these technologies to our region. But as we said, a lot has to be done. PAHO is trying to push and help at this effort through the regional platform that we are launching today. And I now pass the word to James Fitzgerald to discuss with a regional panel how this can actually accelerate production and access to these health technologies in the region. So James, over to you. So thanks very much, Analia, and a special thanks to all the participants in the panel that you just moderated. So what I'd like to do in this panel discussion is really take some of those elements and see how we contextualize them within the context of the Americas, how some of the issues that have been raised within a much more global context specifically impact some of the initiatives and projects that are ongoing in the region. I'm really happy to have a very distinguished panel here to moderate this morning. We have the Minister of Science and Technology and Knowledge and Innovation, Minister Andrés Couvé from Chile. With us, we have the Vice Minister of Knowledge and Economy, Doctora Maria Apolito. We have the President of the Oswaldo Cruz Foundation, Doctora Nicia Trinidad Lima. And we have William Bill Savidoff, who is the Principal Health Specialist at the Inter-American Development Bank. And of course, we have Alberta Arenas, who is the Director of the Division for Social Development at CEPAL. So let me begin with Minister Couvé. Minister, it's a pleasure to have you here this morning. Chile announced recently some important investments for the establishment of a production facility for vaccines against COVID-19, commencing with a fill and finish operation. From the perspective of a country like Chile, what is, in your opinion, the importance of the public-private partnerships that you have developed to ensure that such development projects are feasible? And how do you see these research and development initiatives developing further in Chile, but within a broader regional context? Muchísimas gracias, James. Quisiera primero saludarlos a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día en este importante panel y agradezco también la oportunidad de participar en este panel que analiza algo tan relevante. Y quisiera felicitar también a la Organización Panamericana de Salud por la iniciativa, por haber
organizado este panel como una manera de darle visibilidad a la iniciativa que están impulsando. Obviamente estamos hablando de la relevancia de contar con capacidades instaladas para enfrentar una futura emergencia sanitaria, no solamente esta, sino que también aquellas que pueden venir y que hoy día no podemos prever. Y lo estamos haciendo porque estamos convencidos, me imagino todos los que estamos aquí, que necesitamos un mayor grado de autonomía que la que hemos visto durante la pandemia COVID-19. Por lo tanto, tenemos un objetivo de mayor autonomía, pero también consideramos que esto requiere ser evaluado con una mirada muy seria de factibilidad. Y obviamente, unos pocos puntos que les voy a comentar a continuación, tiene que ver con un terreno que nos ha exigido la pandemia, que es bastante desconocido, por lo que creo que estas visiones tenemos que revisarlas constantemente, porque estamos aprendiendo a medida que inmunizamos a la población en una pandemia muy exigente. Al mismo tiempo estamos desarrollando esta iniciativa y eso es bastante inédito. Quisiera responder directamente entonces la pregunta de James respecto a la importancia de la colaboración público-privada. Y nosotros hemos empezado a trabajar con una sigla que inventamos que le llamamos I+D más M, investigación y desarrollo y manufactura, haciendo un símil de lo que es la investigación y desarrollo e innovación, por ejemplo, que se le llama la I+D más I. Aquí hemos hablado de I+D más M. ¿Y cómo deben participar entonces el sector público y el sector privado? Lo primero es que ya en este enunciado de I+D más M tenemos dos componentes, digamos, uno que es investigación y desarrollo y el otro que es manufactura. ¿Y dónde puede aportar el sector público? ¿Dónde aporta el Estado? Y lo que hemos visto es que aporta principalmente financiando investigación científica básica, investigación científica que se financia por largos periodos con programas continuos y que van acompañadas también de inversión, de gasto público en infraestructura, en equipamiento y además desde el sector público creando las condiciones propicias a través de una regulación adecuada, incentivos, transparencia de los mercados y algo que hemos visto que es absolutamente clave, donde el Estado tiene un rol vital, es en la información, es en la transparencia y en la disponibilización de la información para tomar decisiones respecto, por ejemplo, a un programa de vacunación. Entonces el Estado, el sector público, creemos que tiene un rol absolutamente fundamental en un proceso como el que estamos analizando hoy día. Pero también hemos visto, y aquí se mencionó previamente por los volúmenes de capital requerido, por los volúmenes de dosis que se generan producir, aquí también el sector privado es absolutamente clave en el aspecto de manufactura, desarrollo tecnológico, inversión, estas son decisiones finalmente de mercado, que se balanceen entonces con los incentivos del Estado. Por lo tanto, creemos que la I+D y manufactura realmente representa una alianza entre el sector público, que tiene algunas tareas muy claras y concretas, y un sector privado que tiene también a su cargo tareas muy concretas, dados los tamaños de los mercados, dado también el tamaño de la inversión. Pero hemos visto otra cosa que es absolutamente fundamental también, que tiene que ver con la alianza no solamente público-privada, sino que también la alianza con la academia, con la investigación, con los innovadores, con los emprendedores. Y yo creo que durante esta pandemia hemos sido testigos del alto valor de este tipo de alianzas que no solamente son público-privadas, sino que también privadas con la academia. Basta ver el nombre de algunas de las principales vacunas que se están aplicando hoy día en el mundo, que es Oxford AstraZeneca, es una universidad con una gran farmacéutica, Janssen y Johnson & Johnson, Pfizer con BioNTech. Tenemos esta combinación que genera entonces un producto que tiene innovación, pero que permite el acceso a mercados. Y eso creo que es absolutamente
clave de considerar cuando uno analiza cómo deben configurarse estos hubs regionales. Estado, privado y academia. Y cuando hablo de academia, realmente de lo que estamos hablando es de un ecosistema de investigación y desarrollo, pero también de innovación y emprendimiento que nutren entonces con nuevo conocimiento y con transferencia de conocimiento esta iniciativa. Entonces, eso con respecto a la colaboración público-privada y muy brevemente, ¿qué es lo que nosotros creemos a partir de la enseñanza que debe considerar un proyecto de manufactura o un hub regional en América Latina? Lo primero es que ya se ha mencionado, este esfuerzo se trata de insertarse en cadenas globales. La industria de vacunas hoy día es una industria muy sofisticada, no solamente por las capacidades complementarias que necesita en cuanto a I+D, sino que también tecnológicamente es muy sofisticada, necesita cadenas de suministro de insumos que son complejas, necesita logística, necesita mercados. Por lo tanto, pensar que la producción puede ocurrir de principio, y cuando hablamos de principio hablamos de investigación y desarrollo, hasta el final, que es el suministro, que toda esa cadena ocurra en un solo lugar, creemos que no es realista en los mercados globales de hoy día, y menos aún en los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, realmente la pregunta es, ¿cómo un hub regional se inserta en una cadena global de valor que nos permite tener cierta autonomía en suministro para los países de la región? Esa es una reflexión. Y la segunda tiene que ver con el valor también de tener diversas opciones. Nosotros estamos analizando acá la opción de tener un hub regional en vacunas de mRNA, y está muy bien. Pero hemos visto cómo las múltiples plataformas solucionan problemas que son muy diversos en la región. De acceso, vacunas, por ejemplo, que son de una dosis, han facilitado el acceso a personas que tienen dificultad para desplazarse hacia los centros de vacunación. En distribución de logística por las cadenas de frío, etc. Por lo tanto, también la diversificación de opciones ha demostrado en esta pandemia ser un activo muy valioso y que creemos que debemos considerar al momento de pensar en un hub regional para América Latina y el Caribe. Y esto obviamente también sirve para equiparar el poder de negociación con múltiples productores. En Chile estamos abriéndonos para atraer inversión extranjera y justamente en una colaboración público-privada y la academia. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Estamos participando de instancias multilaterales como esta, que son absolutamente fundamentales, no solamente para el suministro, sino que también para lo que hemos conversado aquí de acceso igualitario, por ejemplo, a la vacuna, o de que tengan acceso a aquellas poblaciones más vulnerables. Pero también estamos acompañando iniciativas que surgen a partir de colaboraciones preexistentes entre la academia y laboratorios de desarrollo de vacunas. Y para poner un ejemplo muy concreto, estamos siguiendo muy de cerca y apoyando como gobierno, no solamente del Ministerio de Ciencia, también el Ministerio de Economía, también el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Salud, también la Cancillería, la relación que se ha establecido entre Sinovac y la Pontificia Universidad Católica, que ha culminado en un acuerdo de instalar una planta de manufactura, en particular de fill and finish en Chile, con además un centro de investigación y desarrollo en el norte del país. Y estamos trabajando con otras instancias, con otras reparticiones públicas, como el Ministerio de Economía, como una agencia del Ministerio que se encarga de atraer inversión extranjera para detectar y atraer diferentes capacidades de toda esta cadena de I+D y manufactura para insertarla en Chile y así nosotros participar de una cadena global de valor en términos de producción de vacunas. Yo quiero solamente cerrar mencionando que además nos parece fundamental que el tema que estamos analizando no es solamente una cuestión de suministro. Lo que hemos visto en el mundo es que en parte depende del suministro, pero esta distribución equitativa no es solamente suministro, sino que también son las capacidades instaladas en cada país para una rápida y efectiva vacunación.
Y ahí tenemos que pensar en suministro, pero también tenemos que pensar en compartir buenas prácticas, en compartir experiencias, en transferir conocimiento de cómo entonces los países se preparan con las capacidades para que, teniendo acceso a las vacunas, pueda implementarse un proceso de vacunación con la rapidez que requieren hoy día estas emergencias sanitarias. Quedamos entonces muy atentos a seguir esta discusión que nos prepara como región para enfrentar futuras emergencias que hoy día ciertamente son desconocidas, y quiero agradecer nuevamente a James por la invitación y mostrarnos disponibles para continuar con este proceso de lanzamiento de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Many thanks, Minister, and congratulations to you and Chile for the important advances that have been made in this area and the vision that you've presented here this morning. With that vision, I'd like to move now to Vice Minister Apolito in Argentina, Vice Minister of Knowledge Economy in Argentina. We've heard from Minister Cube of the importance of research and development and manufacturing. And there we have the issue of translation research. Building on the necessary capacities that we've heard are so important, and including the investments that are required. The public sector in Argentina has invested heavily to accelerate research, development, and production of vaccines and other health technologies during this pandemic. If you could tell us, Vice Minister, what actions are being implemented so that the investments and other public incentives that Argentina has rolled out aimed at the development and production of vaccines and medicines, how will these investments and incentives translate into improvements and expanded access within Argentina? Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias a los organizadores por hacer parte de esta iniciativa que entendemos que es fundamental para el desarrollo de toda la región, porque creo que si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es precisamente que la región tiene capacidades y sobre todo tiene una fuerte vocación de colaboración. Desde nuestra gestión se han realmente hecho esfuerzos muy importantes desde el Estado en el financiamiento de varias iniciativas. Hemos tenido desarrollos propios de test, diagnósticos basados en distintas tecnologías, incluso desarrollo de columnas y reactivos para PCR, barbijos específicos y con la tecnología de nanopartículas de plata, desarrollos de apps propias para el control de circulación, para el control de distanciamiento social, para generar recetas y consultas médicas online, desarrollo de tratamientos alternativos para COVID que todavía están en una fase de estudio, como es el caso del suero hiperinmune. Se reforzó con créditos blandos la capacidad productiva de las 3 empresas argentinas productoras de respiradores. Argentina prácticamente no ha tenido que importar respiradores porque había una industria afianzada de tecnología médica. Todo este esfuerzo se ha hecho en base a créditos que han sido a tasas subsidiadas por el propio Estado y han tenido muy buenos resultados. En particular, me gustaría detenerme en lo que se está haciendo en estos momentos sobre el tema vacunas y cómo vemos que las vacunas y esta solución contra el COVID puede ser y debe ser una forma de igualar el acceso a este mecanismo sanitario para toda la población. Lo que nosotros entendemos es que el tema de las vacunas no es un problema sobre el desarrollo científico, tecnológico o de investigación y desarrollo, sino que tenemos un problema sobre la coordinación y la complementación de las capacidades productivas para lograr la escala necesaria para que toda nuestra región acceda a las vacunas. Quiero decir con esto que liberar las patentes y transferir tecnología me parece que es una parte del problema, pero que no va a solucionar el acceso masivo y el acceso que se requiere para que toda nuestra región tenga la posibilidad de ser inmunizada. En estos momentos, para Argentina,
es crucial precisamente lograr esta complementariedad dentro de nuestro país y con la región. Nosotros tenemos un relevamiento realizado con una cantidad de empresas de biotecnología. Argentina es muy fuerte en esta temática. Tenemos unas 200 empresas de biotecnología, 50.000 empleos formales, 3.500 empleos en investigación y desarrollo en nuestra área y 3 millones de estudiantes de educación superior ligados a estas temáticas. Como ustedes bien saben, las capacidades de nuestro sistema científico tecnológico en biotecnología es muy alta y hemos tenido buenos resultados durante la pandemia. Hay 7 empresas productoras de principios activos biotecnológicos inyectables que van desde virus a proteínas recombinantes que hoy en día tienen capacidad para aportar en alguna medida en función de sus mecanismos productivos actuales, de sus negocios tradicionales, pero tienen en conjunto una capacidad de 100.000 litros mes de productos biológicos inyectables. Esto es un tema crucial y es muy importante porque estamos trabajando con estas 7 empresas, algunas de ellas ya han hecho acuerdos para desarrollar algunas de las vacunas que se comercializan en el mundo acá en la Argentina, como es el caso de Sputnik con el laboratorio Richmond, como es el caso de la vacuna de AstraZeneca Oxford, que se realiza acá la parte específica del principio activo y se termina en un acuerdo con México. Pero nosotros creemos que el esfuerzo precisamente de toda la gestión pública, Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Agencia de I+D+D y nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, es precisamente coordinar esta forma virtuosa de que el conocimiento y las capacidades científicas terminen en un modelo de producción que sea de acceso igualitario y sobre todo con una visión regional para poder de alguna manera colaborar en el acceso a vacunas de toda nuestra región. En estos momentos lo que se está trabajando para poder aprovechar estas capacidades que ya se han instalado, hemos realizado un relevamiento de toda la cadena productiva que requiere la cadena de valor del desarrollo de vacunas. Cuando hablo de toda, hablo desde el bórax, que es la materia prima con la cual se realizan, se produce vidrio, hasta los tubos tipo 1, de vidrio tipo 1 para viales, la logística de frío, los filtros, bolsas que se utilizan en los bioprocesos, conservantes, coadyuvantes, medios de cultivos. Tenemos hecho un relevamiento de nuestras capacidades productivas y las capacidades de investigación y desarrollo de aquellos insumos críticos en la cadena de valor que no podrían, o hoy por lo menos, no podrían estar siendo fabricados o producidos en la Argentina. Frente a esta situación, en breve estamos lanzando un plan de financiamiento para el desarrollo de vacunas y su cadena de valor. Tenemos 4 grandes ejes de financiamiento, uno vinculado al desarrollo de vacunas locales. Argentina hoy tiene en desarrollo en distintas fases 4 vacunas totalmente locales, donde hay una colaboración público-privada entre las empresas biotecnológicas y alguna universidad o centro de investigación. En este caso, el modelo son créditos con devolución contingente a medida que se avanzan en las fases clínicas y aportes no reembolsables para las cuestiones más ligadas a la investigación y al desarrollo. La otra línea que detectamos que es necesario financiar es aquella línea con créditos blandos para poder fortalecer las empresas con capacidad de ser receptoras de tecnología mediante contratos de transferencia. En este caso son créditos para ampliar su capacidad productiva o adaptar sus plantas. Acá quiero señalar que es muy importante al momento que las empresas inician sus conversaciones con los laboratorios proveedores de la tecnología, entender que necesitamos flexibilizar desde los organismos regulatorios algunas condiciones que respeten las capacidades locales, por supuesto, sin generar ningún cambio en la seguridad y en la eficacia de las vacunas. Cuando hablo de esto, quiero decir, Argentina tiene una amplia capacidad
para jeringas prellenadas y no tanto para viales. Entonces es importante cuando se realizan estos contratos revisar si en algún momento alguna de las presentaciones pueden ser ya de entrada conversadas con el laboratorio que transfiere la tecnología. Y por último, tenemos créditos blandos para poder generar mayores capacidades productivas de, por ejemplo, viales, jeringas, tapones de caucho para los viales y todo lo que se refiere a la cadena de valor, suministros necesarios para el mantenimiento de la cadena de frío. En ese caso, entendemos que lo que hay que hacer ahí es apoyar con créditos a tasas subsidiadas a las empresas que ya cuentan con capacidades para poder ampliarlas. Y en el caso de poder generar nuevos productos que requieren una innovación y un trabajo previo de desarrollo, ahí combinar aportes no reembolsables con créditos blandos y, por supuesto, acompañando el proyecto de desarrollo de estos productos que no se fabrican en la Argentina, pero que son parte de esta cadena de insumos, poder llevar a buen puerto esto. Se ha hecho con hisopos. Argentina no era proveedora de hisopos y durante la pandemia, con un esquema similar, el Estado ha financiado a 2 empresas que hoy producen hisopos nacionales para la toma de las muestras para realizar los exámenes de PCR. Contamos además, para motivar la inversión nacional y para motivar la inversión extranjera en materia de biotecnología, más allá de las capacidades que comenté en el sistema universitario y científico, contamos con 2 regímenes muy específicos fiscales, que son la Ley de Economía del Conocimiento y la Ley de Biotecnología, que aporta beneficios muy interesantes para aquellos que quieran invertir en estas temáticas. Y creo definitivamente que hay cuestiones que debemos lograr para que el acceso a las tecnologías y a las vacunas puedan llegar a cada uno y a cada una de las habitantes de nuestro territorio y de toda nuestra región. Tiene que ver con entender que es necesaria una coordinación y una complementariedad en inversiones, regulaciones y en poder definir en dónde cada uno de nuestros países puede hacer un aporte en esta cadena de suministro. Creo que tenemos que pensar en un formato de financiamiento creativo. Estamos ante una situación inédita que requiere soluciones inéditas. Los financiamientos clásicos ante una situación como esta, entendemos que para algunos de los desarrollos que hay que encarar no son válidos porque realmente se necesita de una creatividad y de mecanismos distintos de financiamiento y, por supuesto, pensar en la adaptación de los entes reguladores a una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, viceministra, por este excelente análisis, and congratulations also for identifying the complexity of some of the issues that we've also seen at the global level being discussed also in Argentina and the advances that are being made there. We are running a little over time. And we do have 3 more interventions, but I know the director also will, Dr. Etienne, will need to be leaving. So I would ask that for the remaining interventions, if we can have interventions in the order of 3 to 4 minutes so that we don't run too much over time. I wanted to take some of what we've heard now from Vice Minister in Argentina and look at the issue of some of the other factors, determinants that are relating to the manufacturing of products. And ask Dr. Nesia Trindade Lima, the president of the Oswaldo Cruz Foundation, from your perspective, other than the issues of looking at the issue of sustainability, and other than the issue of competitiveness, what other factors do we need to ensure that remain present on the agenda to ensure the sustainability of the production of vaccines and other health technologies once this pandemic is over? I'm sorry, if we could have, is Dr.
Sorry. Good afternoon. Thank you very much for the invitation. Go ahead, please. I will speak in Portuguese, my language. Primeiro, eu gostaria de falar de sustentabilidade, situando muito brevemente a perspectiva de minha instituição, Fundação Oswaldo Cruz, como instituição de ciência e tecnologia vinculada ao Ministério da Saúde, uma instituição de 120 anos que vem realizando transferência de tecnologia e também buscando promover inovações nesse campo, sempre pensando na questão do acesso. Então, para pensarmos a sustentabilidade, no caso da experiência brasileira, é fundamental pensar no papel do Sistema Universal de Saúde, do poder do Estado no desenvolvimento e no planejamento dessas ações e na própria promoção de relações virtuosas com o setor privado. Então, eu creio que a sustentabilidade requer uma política continuada de ciência e tecnologia e de saúde, e eu destaco aqui o papel dos sistemas universais, em particular, que buscam conjugar o tema da ciência e tecnologia com a questão do acesso, né, que são pilares também deste encontro. Na nossa experiência também é fundamental pensarmos o enfrentamento da emergência atual, né, da Covid, e, ao mesmo tempo, nos prepararmos para futuras emergências. Nesse sentido, eu creio que o próprio conceito de plataforma é essencial para orientar essas ações. E as colaborações, como já colocou o ministro de Ciência e Tecnologia do Chile, como já colocaram outros participantes aqui, as colaborações entre a academia e o setor produtivo são também essenciais. Na Fiocruz, nós é uma instituição que conjuga pesquisa e produção, né? Eu creio que a maioria sabe, mas é importante frisar que hoje nós estamos produzindo o IFA através de transferência de tecnologia da vacina originalmente desenvolvida pela Universidade de Oxford e trabalhada por nós a partir de um acordo com a farmacêutica AstraZeneca. E queremos colocar a importância de nos associarmos a esse esforço regional em prol do acesso e de acelerar a produção no nosso continente. Para pensar a sustentabilidade, temos que pensar na inovação continuada, e recursos continuados de uma maneira factível. E, para isso, trabalhar em associação com as universidades também tem sido uma meta nossa. Nessa perspectiva, estamos vendo a questão das novas tecnologias para a vacina como um grande desafio para o nosso continente. Tanto o vetor viral, com a qual já estamos trabalhando, e já aqui antecipo a disposição de pensarmos em conjunto com a Argentina, com o México, com outros países, como acelerar esse acesso no continente, e, ao mesmo tempo, trabalhando em plataforma de vacina de RNA, né, de novas vacinas também neste campo, que eu também gostaria de colocar aqui para a nossa discussão. Enfim, eu creio que a concertação regional será importantíssima para pensarmos a sustentabilidade em cada um dos nossos países, e é nessa perspectiva que eu gostaria de... So thank you very much, Dr. Trindade Lima. I think you've really highlighted one of the issues in terms of regional cooperation, and that is one of the reasons that PAHO has taken the step to launch this regional platform. It arises from a request, as we mentioned, coming out of the Executive Committee. And I'd like to pose a question now to Bill Savadoff from the Inter-American Development Bank. From your perspective of the bank, Bill,
What are the priority aspects where we need to have greater coordination between the international agencies, including the international financing institutions, for improved collaboration to really optimize what we've heard coming from Chile, Argentina, Brazil, and many others at the meeting, to really increase the regional capacity for production of vaccines? Gracias, James. Quisiera comenzar agradeciendo a la OPS por lanzar esta importante iniciativa y agradecerles la oportunidad de participar en el evento. En este momento, con su permiso, cambiaré a mi idioma nativo, el inglés. Yo creo que sería más fácil para los traductores. You're asking about the priority aspects for this kind of articulation among international agencies. And I guess I just want to put it in context that the reason this is so important is both because of the complexity of responding to public health emergencies and the complexity of organizing collective regional action. And both of these issues are things that we recognized in the IDB's Vision 2025, where we're looking forward in a sort of medium-term frame for what's going to promote inclusive growth and a sustainable path of recuperation. And for us in the health sector work, it's not just financing healthcare services and supplies, but also looking forward for strategies like promoting equitable digital health solutions, which is one of the excellent examples we have of a close partnership with PAHO, and promoting regional initiatives for greater health technologies development and production in the region, as this initiative is promoting. And I think it helps to look what happened during the early phase of the pandemic to understand how the international collaboration can happen, not just with the support of the international and regional agencies, but what countries do. We saw how a rapid increase in global demand for everything from PPEs to ventilators could lead to massive and inequitable shortages. And we saw how easily supply chains could be disrupted due to the concentrated production of key inputs and also political decisions to reserve domestic production. When we were responding to the pandemic last year, which included a record $21 billion in financing, we were directly experiencing the real supply side constraints that were a limiting factor that year continues to be in many cases, and it sometimes overshadowed the importance of financing. And we also understood early on the need to participate in collective vaccine advance market commitments, which is why we joined PAHO and countries of the region to participate in the COVAX initiative. So it's this kind of joint collaboration between governments and multilateral institutions that helped solve a whole series of administrative obstacles, the sharing of information about supplies, and solving procurement and delivery problems. I think that information sharing part of international collaboration is really critical. We also responded to requests from our member governments to deal with some previously unanticipated issues, such as creating a financial instrument that could help borrowing members buy vaccines with a guarantee to address indemnity obligations, something which really hadn't been on the table before. And the key point here is that many of these problems would not have been there in the first place if production capacities were less concentrated, if they were more diverse, and they were more resilient. So looking forward, what's really necessary is public policies toward medical supplies and inputs that encourage more competition, greater geographical diversity, and less specialized supply chain technologies. Since that time, the IDB has also expanded our support by offering up to $1 billion in financing for COVID-19 vaccines. And to date, we've supported 10 countries with funding for down payments, for vaccine procurement, for distribution. But as you all know, acquiring vaccines has also faced numerous supply constraints, which can't be solved by financing alone, and in fact require the kind of collective regional international action that COVAX, CEPI, WHO, this regional initiative from PAHO, all of these are necessary to carry forward. So to answer your question about the priorities for regional collaboration, to me, the point is the key to building this more competitive, diverse, and resilient supply environment is having firm multilateral commitments through regional and global collaborations that can establish sufficient demand to sustain the web of services and products that we need, whether it's for surveillance, for data processing, for research, for input supplies, for human resources, for trade networks, and for production.
And I'm optimistic about this. Our region has a strong history of regional collaboration. It's important to remember we were the first region to eliminate rubella and measles, to eradicate smallpox, to be declared polio-free. The countries of our region achieved these successes by going beyond national programs to collaborate through international agreements and multilateral institutions. And looking at that historical experience, I think the ingredients for success in these regional and global initiatives is, first of all, clear goals. Secondly, commitments to equitable distribution of obligations and benefits. Third, we really need to have inside these agreements appropriate incentives that discourage go-it-alone strategies and instead encourage cooperation. And finally, strong leadership from countries and multilateral institutions is critical to avoid the trap of inertia and put the action on this at the forefront of this international agenda. We've seen efforts like this come out before around influenza vaccine and other kinds of medical supplies. We need to really pick this up and stick with it, and that's going to take strong leadership from countries and multilateral institutions. The IDB is completely 100% behind these regional efforts. We're currently responding, helping Colombia and the Prosur countries requested us to support an initiative to explore technical and governance arrangements to expand vaccine production capacity in the region. We've also got people in our sovereign lending and private sector windows in advanced discussions with some important public-private initiatives to expand production capacity for vaccines, drugs, and other therapies. And it's this kind of regional governance, regional commitment that I think is going to make the big difference along those lines I mentioned. So in closing, I just want to say that by launching this regional platform, POW is really continuing our region's proud history of solidarity and regional cooperation on public health. I think renewing this commitment through regional support for vaccine deployment, maintaining essential health services is essential to any kind of recovery, but new commitments to regional investments in emergency preparedness and production capacity for vaccines and health technologies are really the key to confronting future crises and giving the region a more resilient future. Thank you. Thanks, Bill. And we'll now move to our last panelist, and picking up on some of the points that Bill has made around the importance of the history of collaboration within the region. I'll move now to Alberta Arenas. Alberta Arenas was the director of the Division for Social Development in ECLAC. And looking, Alberto, at the issue of regional integration, we see that we have potential to articulate demand and sustain large-scale productive projects in this region. But in your opinion, what are the main mechanisms and minimum conditions for really effective regional and sub-regional integration in the Americas, overcoming the differences between countries and indeed sub-regions? Okay, muy buenos días a todas y todos. Agradezco a la OPS por esta invitación a participar en este evento y lanzamiento. Y en especial saludo a la doctora Carice Etienne, directora de la OPS, y al doctor Jarbas Barbosa, su director de la OPS. También saludar a los ministros de autoridades de la región y colegas de este panel, y al doctor James Fitzgerald, quien modera este panel. Como primer tema, quisiera felicitar y saludar esta importante iniciativa de la OPS de crear una plataforma regional para el avance de la producción de vacunas y tecnología sanitaria. Es una iniciativa muy necesaria y fundamental para la región, que estoy seguro tendrá efectos muy positivos. Y en ese contexto, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, hemos estado trabajando en una solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en un proyecto denominado Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria, fortaleciendo las capacidades productivas y de distribución de vacunas y medicamentos en los países de la CELAC, y estoy seguro que encontraremos la necesaria colaboración y coordinación para avanzar en objetivos comunes como los planteados en este proyecto, como en la plataforma regional que la OPS está lanzando e implementando en la región. En relación a la pregunta, James, partiría diciendo que la pandemia ha puesto de manifiesto, entre otros factores, la vulnerabilidad sanitaria de la región, ¿no? Y el enorme déficit de inversión pública en salud, que por cierto incluye los déficits de las capacidades para la producción de las vacunas y otras tecnologías sanitarias, ¿no?
Lo segundo es que en el contexto de crisis sanitaria también es una oportunidad para evaluar, entre otras dimensiones, las capacidades productivas y tecnológicas y formular estratégicas, sí, básicamente formular estrategias y políticas para fortalecer los sistemas locales y de fabricación e innovación. Y lo tercero es que la producción de medicamentos, con énfasis en las vacunas, debería implicar un abordaje sistémico del sector salud, que considere, digamos, simultáneamente la salud como derecho de la población y como sector económico, con distintos efectos, digamos, tanto en el valor de inversiones, ingresos, empleos, conocimientos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido se necesita una escala suficiente para la producción y seguramente compartir eslabones de la producción entre países. Es decir, parte de la pregunta es, integración regional sí, pero no solo del lado de la demanda, sino que también evaluar la integración por el lado de la producción o la oferta. Ahora, a la vez se requiere asegurar una demanda regional suficiente para que un proyecto de producción sea sostenible y entre otras materias, digamos, no se derrumbe, digamos, una vez que pase la emergencia, ¿no? Y la articulación de la demanda pasa por distintos factores que están condicionados por la integración regional. Y esta integración regional a la vez también está condicionada por su institucionalidad, la gobernanza, las agendas y, por qué no decirlo, la economía política en la región, ¿no? Sin embargo, me gustaría destacar que la articulación de la demanda también está condicionada necesariamente por el sistema de salud, y en particular por la atención primaria de salud, por su vínculo con la población y la respuesta a los problemas de salud que presenta, por ejemplo, lo que ha sido la necesidad de la contención de la pandemia, ¿no? La dimensión de la demanda institucional de los sistemas públicos de salud requiere contar con sistemas, especialmente en la atención primaria, cuya institucionalidad entregue elementos necesarios para la distribución, administración, gestión y comunicación. Y a su vez, digamos, se requiere que los sistemas de salud incorporen o fortalezcan su inclusión de estos productos en sus coberturas de sus servicios. Y para no alargarme, en resumen, digamos, se necesita un sistema de salud con un primer nivel fortalecido, capaz de implementar las coberturas que los países básicamente planifican. Y solo de esa forma se podrá articular la necesaria demanda que genere un círculo virtuoso entre la producción o disponibilidad, distribución y el uso de consumo de vacunas y medicamentos esenciales, que tengan, por cierto, como objetivo central contribuir a la disminución tanto de la movilidad como de la mortalidad de las poblaciones de los países de la región. Por tanto, se requiere fortalecer los sistemas de salud que, sumados a la integración regional, generen la necesaria demanda para avanzar tanto en el perfeccionamiento de los mecanismos de compra como sostener proyectos productivos de gran escala que nos permitan enfrentar una futura pandemia en otras condiciones en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. And I really want to thank you and all the panelists here in this second round. We've really seen the richness of content and discussion and capacity and analysis that exists within this region to address the complexity of the issues around increasing the manufacturing capacity for vaccines, medicines, and other health technologies. And we'll continue this dialogue with you and with all the countries in the region as we move forward in the development of the platform. I would now like to invite Dr. Etienne to present us with some closing remarks to this event. Dr. Etienne? Thank you, James. And very briefly, ministers, colleagues, and friends, let me take this opportunity to express my heartfelt appreciation and gratitude for your active participation in this meeting. And what a rich engagement it has been. I also anticipate, in anticipation of your engagement in the future activities of this regional platform, I also want to thank you. We have shared amongst us all, the public, private, and civil society, the important advances that have been made in the development of multiple technology platforms for COVID-19 vaccines over what is a relatively short period of time in Latin America and the Caribbean. We have heard of the opportunities and the challenges in technology transfer for the production of complex biologicals and the need for the region to build the necessary infrastructure and technical capacities to break the cycle of dependency
on a highly concentrated global vaccine market. I think we all have agreed on this. And we have heard of concrete initiatives, including what is underway with the active intervention of PAHO and WHO to bring mRNA technology to Latin America and the Caribbean. But most of all, I think we have noted the need for coordination, collaboration, investment, and solidarity. I think I've heard it from all of the participants today. And we believe that these will be the essential ingredients for the development and production of new health technologies in Latin America and the Caribbean. This certainly will be the critical determinants through which success will be measured in the future. So let me thank our member states, and in particular our ministers who are present here, for their active participation in this process. We at PAHO and WHO and UN agencies and development partners, we stand ready to work with countries and with the private sector to translate the wish for greater technological autonomy in this region into a reality. As director of PAHO, I pledge to you that I will continue to convene this platform on a regular basis to build solidarity across sectors and between partners, and to ensure that we do have the necessary tools, capacities, and the technology that we need to protect the public health of all across the Americas in the future. And PAHO has been the advocate working on health systems. And we are continuing to strengthen health systems so that when we put all of them together, the people will be the beneficiaries. So thank you very much again for this wonderful discussion, very rich discussion and interventions. Thank you, and we look forward to ensuring that Latin America and the Caribbean can become self-sufficient in health technology. Thank you so much.